wonderful subscribers. This is Active TV again for another fast and a quick update. Please subscribe to the channel if you are not yet subscribed, and please do not forget to turn on the notification bell. Follow us on Instagram ACCTIVE.tv. We are also on Facebook ACTIVE Space TV. The sad news we get 3 days back that a Gambian was shot in Sabah in Libya. Today we are here to clarify mbadingulu nga kibari jaw moy kibarum yalon ko ani ku warta kendeke ko e Gambia dingole bung Sabah sate kono Libya banko kan binnatele pour ka kol bondali nyoto Ibrahima Drame atafanam funding kelti Gambia dingole matimi yalon ko abakata kan kendeke soko molmi yalon ko wolle migrate molmi yalon ko wolle tata Gambia e bantala Ibrahima Drame mole matimi yalon ko abakata kan pour ka lo molla kola molmi yalon ko imam voice ro ataka findile ka ko maril neolti Ibrahima Drame thank you very much for the good work mbadi ngolo kibaro findita some days ago 3 days back that a Gambian was shot in Libya. Ibrahima is out today to clarify that this person is not a Gambian but from Senegal. The person is from Senegal but the person was living with Gambians in the same house. Mbadi ngolo Ibrahima findita ka call senandi wala na Active TV ndel mo ka findi drong nga kibarol janjandi wanyama nga video sotole ye video kimoli na talol kimoli bari pour ka clarify wala na man findi mantaria pour ka findinde ali katung saya atem kulati mi yalon ko na findita ani ku yaka wara na keta kumati mi yalon ko aman soto tonyati je balafa ka wara ani ku yaka wara kendeke wala tinan kana wato ta kendeke on Thursday ya fondinke do bum nga kibaro nyi soto ko Gambian wala mu ya bum Sabah ya fa okay ni mul nata diamo ala kola le fondinke nyi na kola so men yalon ko be underground je ni ya nyomo ala kola ba ke le fondinke nyi beje ya ya ani bi fana nga ni ku ya do soto mi yalon ko Gambia fondinke le mu mi yalon ko safono in 3 hours back te fana banda be Italy abe in Torino utum o fana ngata ni sulote ni ku ya de fana ba ko alaman ne man ka frakela tala ni be okay the first point o meme fono da wala keta fondinke le mu mi yalon ko to mu Abdoulaye Balde ate be Senegal originally mal bo nyi atani Gambia non level li free ñokam parce que kunu nata kibaro men soro ya idan dinna le ka fo bo nyi Gambia no la bar wel bo nyi manke Gambia no di bari ko atani men bebe sabatri ñokan ni men bebe li free ñokan ko be mu Gambia no lati Ibrahima Felenti afindita I call Seneandi. Now the information is very clear that this person is not from the Gambia but was living with Gambians. Another sad news in Torino. This one happens in Torino. This one is a Gambian. Yemun for Hansai. Kulo miyalonko Ibrahima Drame ola Tonya andi bar Active TV. Tonya Delta phone la moy Gambian ola waranto Gambian note bari Ibrahima Drame. Mole matete mi yalon ko nay kumo kumandim fo ala kumol ka Senegal ala kumol ka tilin kendeke e ko Torino nyindom Torino ti Gambia dingol moti ye mum fo Ibrahima ko Gambia ding dole fanam fota niola Torino sate kono Italy banko kan alin alla mo Ibrahima Drame la kuma kan la sawante frel be almani manin kafar kele media souls rest in perfect peace. This is very sad. Please let's pray for them. Let's pray for the departed souls, for their souls to rest in perfect peace. Badi malang Ibrahima Drame momo ka UDP TV and media noma ngeten tu ngejay bake so lafa some quick update wala kala jam maybe kunu ni mo jamaen no man na pejo ka ni UDP TV and media la pejo ka sorry nga safiro ke je kaitan ni kunun ko sorry on Thursday ya fondinke do bum nga kibaro nyi soto ko Gambian wala mu ya bum Sabah ya fa okay ni mul nata diamo ala kola le fondinke nyi na kola so men yalon ko be underground je ni ya nyomo ala kola ba ke le fondinke nyi beje ya ya ani bi fana nga ni ku ya do soto mi yalon ko Gambia fondinke le mu mi yalon ko safono in 3 hours back te fana banda be Italy abe in Torino
kutum o fana ngata ni sulote ni kuyati fana ba fola alaman ne man ka frakela tala ni be okay the first point o meme fono da wala keta fonni kele mu mi alon ko to mu Abdoulaye Balde ate be Senegal originally mal bo ni atani gambe non level li free ñokam also kunun nata kibaro men soro ya ida ninna le ka fo bo ni gambe non la bar wel bo ni manke gambe no di bari ko atani men bebe sabatri ñokan ni men bebe li free ñokan or be mu gambe non lati so ani gambe non level ñokam bari ala originally is Senegalais bo ni to mu Abdoulaye Balde ti abe be free sabal abe sabada me ka fo jele murusu abe li free murusu le bo ni be do ko abe do ko la sans terol to so aka sansi wa fo ke don petrol station to do ko la abe aka sansi wa fo ke wol so abe sansi wa fo dula le sulal le nata sula bo ni bilana da na mo to aka la fa sans felol so aka okay felo wa fa male already fa pare to wati min so sula ya ni ka felo ni price ko ko kala price ni mu jalle so bo ni ya price ni fo sula ni ka fa ni no price ti rek sula ni na ta tan ka fo he ate mo price for use so bo kam mem fate ata mo ko do use so the only thing I mem among feo fending keno the only thing he do is I kido le pistol le bondiro ka bo bo bulo to ka bo asimu to ka bo ko to I bo fa instant I bo ni bunde si nyasaba en murusuk saba saba o bo nyal mem bi mo jama be men yan ko jiberal mo jama man saba lo bar gambe no sa ko tri ko sorry de ma ka ngala fu ma samara be na kan na jabe so mo war din ba so sababo itale mu problème wol lati soko mo fiwni ni menan ko mo fiwni men beje menan ko ni chati on ka me toare ko sorry two ball ni tel ni arab ko li tel fanam buka ben so ni tribal war ka tari temaje problème on dron on that Thursday yobo bullu me fanam there is another victim also menan ko is an African menan ko fanam Burkina belt o aram salum kilum be guard kidole be bulletin drone because on Thursday jama in Saba and Tripoli do tatende be bulal ka kidol fight weekend all ten so modo fanam beje me alon ko Burkina bele materi ka fa asir yo fanam ko mo be kido fay kan instant ko kay me taw ka bum bari be kidol fay kan kido tata bu fanam bum ko fanam fata in December o Senegal fata le me on Thursday so bo na takibaro men so je bo me ya bum ne sinya saba abu ma buloto la abu ko ta abu asimto but at the end brim bo ni nata fa bo sula me ya bum sula ni nata ni misale so because on Friday kay ga bol mandile ke e hakke dani ko sainte bo ni ala fa attachment ke no natra ba composite no la ko dol di la mo la fenketo barso yalla yamo mem muda ya fa yamo dim fa yamo lam dim mo muda fa sansi fueli kenso because sande ten la fa ko do wala because e wonde dimone niyo bondi na fata wala because mo ko amma ina man songa ina man fo fendi ngi fuelo la sang avec do ko aba do ko la ko fuelo mi nangam karlet so the only thing ita mem fa no ay ga fa ite ni dandala ko ha ite mo fuelo sang so ata kam fo ka fa ate wolta ya bu wala do ya fa so bo ni nga kibaro men soto ni amma ani gambe no level lifri he's living with my one uncle me alon ko aketa Kalidi Jabi. He's living with that boy in the same house for 1 year. So prem kunu nga communication on soto jele ni mol diam daje underground bo nyim fo ina ta bade in Sabaje in Libya. So nene beje bo nyim membanta Abdoulaye Balde ti amanke gambe noti so ko nga kibar follow men soto nyame rek ko nga tende ka fo gambe no bara amanke gambe noti another family is aware of it. La famille nata kam dal ko bo nyin ate Senegalais le mbarani gambe no le kata no le kila ko be ka no le bum killing so bo nyin kunun ko sorry bo ina ta bunna fata so nata ina ta bade jele fana so wala beje so another Burkina Faso fanan bo fanan na to fanan nata fa in December wele because gal be kidi fa wala ke so tata be ata fanan fe in post de fanan Burkina belt mo fi ma fanan fata wala kono the other issue for Nambeji beating ni somanda just about 3 hours back nga funding ke do sodo Gambia funding ke le mu dindin no ngan ko Gambia no mo fanam banta bi kunun ko we have another victim ngan ko Gambia no mem fanam banta Milano bi fana it's getting worse saya lo mun to ka lo mba for no nyami but every day these things are happening we are losing young people every day and night because han bo mem banta bi ni ala history ji bi dia mo shata kunun ko ba bo mem banta feo fendin dala to sutol ma ka kono la di madalo kano de somanda wadi doctors del aussi ka fata
ni mbo fana bi dissenting sa mi sendinde mu dron anu kono ci butele lo raje bi yakam kula ka fatal well ndem bukalo no what is the problem fu Italy doctor lamba fu what is what ndeke malo no but we are losing young they are young many Gambians melan ko they are losing their life if day and night akata kula dinde akata de sulolti adu ngay mo jama bala fana je melan ko ya sulo so tala baki melan mo desi fal le miti melan ko fo ninge dinde wol le miti so well nimu mo bela ko migrants in Italy they are not safe we all know that mala memu problem ndeke mala memu problem odinye wait fonna masa kundala de mala bang kalo mun what is the solution bang fu de la masa kundanya dan de mala molto bang mialon ko nyanda sut la Italy bang ko kambang memelo la migrant le bang because Gambia ni na rajibe to nya Gambia how many thousands of migrants will live in Italy asia batale we have thousands of migrants last time we have 36,000 of migrants in Italy mial ko Gambia no mam representative from Italy ni dana Senegal any big city in Italy ya Senegal terje ka Senegal la consulat terje Gambia consulat kile ne bembul me yalon ko ngawai Martin aben Milano la niya ko sign ni nga ko na telephone ko mala fay kunda ta cikal so Senegal any big city from Sicilia until to Milano it had anywhere any big city e ka Senegal le ka motor je le melon ka hay represent abelori le banko diwni but we the Gambians here in Italy Gambian most no Gambian will be back these days if you are seeing maybe jamabe je mantra karam we have some accident last week nga kibaro France to there are two Gambian men ko fote ni yola in Mediterranean Sea be dualul fane yalla man ni manin ka frekele and we have many lot of Gambian soul many ko in other same thing in Marasala I don't know abe in Sicilia maybe mo jama talon no but now thing and there is one place also called Portopalo another city I forget the city but I know the city Sainten there are many migrants migrant men benar ni nata Sainten the only solution Italian will come ke mo mukata bum ko ebuka campu di mola because ni corona wato mo ebuka campu di mola campu bal men found benar so the only solution say come ke no nimmel nata dron ni samba quarantine if they know ka fo courant telephone de la the only using te come ke no sai ke mari ci kay sama piasal lo de kala ni ko bol be siari njam pa ke sa mi alon ko be la dem piasal lo de siloli kam iman la place to mi alon ko ese ñu migrants all migrants so do be jan mi alon ko men bay campul ko nan ko ko bare bol be jan mi alon ko all ñu migrants so mi alon ko na sign thing e bu ka place di la ni na te katar silole sama la be nak e katar bu jimbawol la ni boda nan silo kay boda libya mo be ko fete jam yalla ni fete jam fon sa ni ko de bulu do moro fe fen te bulu bol betar adun this thing amman ke ka fa mo fi mundam de fin sulali bele ba kon sa ni na ta jang drone in Sicilia na what they do the Italian man sa ko nay ka men ke no drone police ni alti ke ka samba piasal do man pa ko e ka samba pa ko le yalla fay pa ko te ka la kubal fam bulo kon so nimbu ke kan pule te men ko jang boy sol bo jama bale be jabe pataring the last solution la families, our parents and our brothers, sisters, all many ko so kono please Allah aldiwon men bijang alduman men bijal ko men bijal stop pressuring them kodo kinye family betende if they pressuring them this pressure in alka mol pressure jan nyameng I see lot of boys me alon ka edu ni problem ko ne jam pressure yo fa if I am mo bijang kay to fontable ape kampo kono is not even living in a good condition ape struggle ka fa ape ko ne defana be so kono man pressure diala family la ko ko ni nata atel for moment in a problem natal ka problem no I see lot of boys what like bill I see lot of boys will mean at this moment e be problem ol kono mental problem kono fo fen na fu family la pressure mo tante tar no lo so kono family kono mo be so kono la fu mo kiline be jana ta jang kay table fo fen din table na mental do ku fa na contrat table mental fo fen din family mo tan mo nim fen albe ala pressure lo mo kilenga na ma ke no de do be je aba mal de la beta kule kele men kam market this thing is getting abe bol mo jamal patandi ka da be jamal dundi kam problem kono please let us stop pressuring nganna bol stop ke pressure mom mam futa men da mam men sino fona na soto mom ni nata jan be nata ngi ndirol ni nga soto makele mo le jandim be tam makele dula ko de na family mbakele wol but the family ka pressure men la boy sol kanjam wallahi billahi I see lot of boys sol men ko pressure ngi yalon ka be patandi kam bak this is the only thing la femme fono la comme ko wala mutron la femme update la wala don bo men banta in saba amanke Gambia noti
Senegalese le mu Abdoulaye Balde so bo ñing abanda ya bun kidola on Friday le so on Thursday on Thursday le ya bun kidola abe fuel wa folla fatale instant ya bun ne signa saba so and other day another victim also is a Burkina Bele modi o fanam bun the same thing o fanam fatale so we have another Gambian me alon ko aboda dam fa kundale me alon ko abe living in Torino le sorry abe in Swiss abe Sweden le wari ay safin en Italian document so anata kayta felum la jang sa sandine amuta so but unfortunately today be nataki baro so ka bandale me alon ko ka fa use fatibasi originally from Basse dam fa kunda butum ba fula tala ni be alamande manin ka farkele intelligent jang ramanta ni tar jang fara nyola atel jiber lal fana ngal be tentu men yana ko men ben follow ka UDP TV and media ani give thanks TV YouTube budu ngal be tentu ngal jay ala baraka al badi mal Ibrahima Dramé